Эстониядағы қазіргі орыс тілді журналистикаға кіріспес бұрын КСРО кезінде бақ жүйесіне қысқаша шолу жасайық. Бұл қазіргі журналистикадағы орын алған өзгерістерді түсінуге сипат береді. Питер Халем кеңес одағы кезіндегі журналистика жүйесі қоғамды басқару жүйесінің бір бөлігі болғанын айтады, және ондағы өзгерістермен бірге көп нәрсенің өзгергенін көрсетеді. Барлық газеттер мен журналдар қандай да бір мемлекеттік мекеменің рушысы болғанын, жалпы бағыттағы басылымдар коммунистік партия немесе комсомол ұйымдарына тиесілі болғанын айтады. Эстониядағы кеңес үкіметі кезінде журналистің кәсіби рөлі өте қайшылықты болған. Кез келген журналист немесе редактордың алдында дилемма тұрды. Аудитория мүддесіне қалай қызмет етіп, билікке қарсылық көрсетпеу керек. Керісінше, аудитория сенімін жоғалтпай, билік талаптарын қалай орындау керектігі туралы көптеген ережелер болды. Жұмысқа қабылдау кезінде журналистердің өмірбаянына да көп көңіл бөлінді. Олар кеңес журналист кәсіби шеберлігін көрсеткіші партияға адалдығы мен идеялық жетілуі болды. Кеңес одағы кезінде бұқаралық ақпарат құралдары әр кезеңдерде өзіне тән белгілермен ерекшеленетін қатаң цензураға ұшырады. Демек, сталинизм дәуірінен кейін 1955-1969 жылдары бақ жүйесінде 5 деңгей болды. Бұл деңгейлер бір-бірінен рұқсат ету дәрежесі бойынша ерекшеленеді. Атап айтқанда, бақылау деңгейі қандай болды және оның қандай нысандары белгілі бір ақпарат құралдарында қолданылды, жарияланған мәтіндер қандай дәрежеде мазмұн мен дизайн белгілі бір схемасына бағынды. Газет кеңістігінің басым бөлігін мәдениетке, әдебиетке және театрға арналған басылымдар алып жатқанын кеңес дәуірінде қызмет еткен журналистердің өздері де растайды. Сірә, бұл әртүрлі мәдениеттер мен халықтарды біріктіру үшін негізгі көпір болған. In the early 90s, the fate of the former Soviet publication in Estonia depended primarily on whether there would be demand for the products they provided and how journalists, editors, and publication owners would be able to adapt to the changing situation in the world. The main time of the development in Estonia started in 1991. When the world started transitioning to the liberal model of journalism. The media achieved independence from the state and politicians, which happened due to privatization of publication and the loss of the state support from periodicals. So we can divide the period of development of modern media in Estonia into 4. 1987 to 1991. It was the golden time of Russian language journalism in Estonia. Journalism is turning into a forum where everyone discussed mostly social and political problems in the world. From 1991 to 1994, the crisis and adaptation. In a situation where raw materials and means of production became unavailable, so the power decided to press journalists. Starting from 1995 to 1999, it was the conditional stabilization. There is a certain stabilization of the number of publications, the composition of editorial boards, and forms of the work. Unlike Estonian journalism, the Russian language media do not have such process as the concentration of capital and the conceptualization of media. The next period started in 2000 and is lasting till now. So the main point was anti-politism in general newspapers and the growth of tolerance between people in Estonia. About ethical convictions of Russian-speaking journalists in Estonia. Estonian journalists are guided by the principles of ethics in their work. Only a few already give off ethical rules because of a free other opportunity to attract attention. About half of media workers have certain moral principles that they are not going to violate. It is noteworthy that all a quarter of journalists would agree to publish sensitive information in the name of the public interest and not in the name of their own interests. Russian-speaking journalists in Estonia are not very strong in their ethical beliefs. Almost half of the capital is journalists would be ready to publish same sensitive information, even though the source would not have asked for it to. A sort of journalists noted by that they know
the case when they bribed Russian-speaking journalists. And over 60% noted that Russian-speaking journalists can be bribed. Союз журналистов Эстонии не пользуется большой популярностью. Самые журналисты в открытой графе проложили целый список задач, выполнение которых они ожидают от Союза журналистов Эстонии. Должен давать консультации по праву в области журналистики и авторских прав. Должен составить встречи журналистов. Должен поддерживать отношения и обмениваться информацией с профессиональными организациями других стран. Должен выражать и опубликовать позицию журналистского сообщества.